We are in this course, we are seeing the assembly programming language. It is a very easy one. So how the instruction are given in assembly programming language, that we saw in our previous class. Types of instruction: there is a 3 address instruction, there is 2 address instruction, there is 1 address, there is 0 address, and some example are given here. You can get help from here. So we finished this topic in our last class. So today our topic will start from the addressing mode. As when we are going as we see the instruction, there are so many instructions, and these instructions are referring the memory addresses like R1, R2, A, B. These kinds of addresses are given here. Add, multiplication, move, these are the instruction. But when I'm giving instruction on some address base, so here comes the new thing, that is addressing mode. এই যে ইনস্ট্রাকশন গুলো আমরা লিখি, ইনস্ট্রাকশন গুলো লেখার সময় আমাকে মেমোরি লোকেশন অ্যাক্সেস করতে হয়, সেটা ডাটার জন্য হোক, সেটা ইনস্ট্রাকশনের জন্য হোক, বাট সামহাউ আমাকে মেমোরি লোকেশন গুলো অ্যাক্সেস করতে হয়। সো দ্যাট ইজ ওয়াই আমাকে অ্যাড্রেসিং এর যে মোড গুলা, সেই অ্যাড্রেসিং এর মোড গুলা সম্পর্কে জানতে হবে, যে অ্যাড্রেসিং, হাউ দ্য অ্যাড্রেসিং মোডস আর সেটস ইন দিস computer. So actually addressing mode specify the addressing field of the instruction. যে ইনস্ট্রাকশনটা আমি লিখবো, সেই ইনস্ট্রাকশনের অ্যাড্রেসিং ফিল্ডটা কিভাবে হবে, কিভাবে রেফার করা হবে অ্যাড্রেসটাকে, সেটাই হচ্ছে অ্যাড্রেসিং মোড বলতে আমরা বুঝি। In that section there is a topic that is called effective address. Effective address basically defined on the memory address, which is actually given on the addressing mode. যদি memory address টা exactly দেওয়া থাকে, সেটাকে বলে effective address বা direct address mode যেটাকে আমরা বলি। exactly যদি memory location টার address দেয়, যেমন আমাদের বাসার ঠিকানা, when we write down our home address, we write a number, this is my house number. So when I know your house number, your flat number, then I know exactly where you live. So that is actually called the effective addressing. When I know the exact address number, exact flat number, then I know where you live. But exactly আমি জানবো, যদি সাপোজ আমি একটা বিল্ডিং এর নাম দিয়ে দিলাম, যে সাপোজ this is my building name, but I don't know which flat you are living, which floor you are living. So this is not the direct one. Direct one means আপনি একদম clear address যেটা আমরা বলি, যে বাসার নাম্বার দেওয়া থাকবে প্লাস ফ্ল্যাট নাম্বার দেওয়া থাকবে, exactly ওখানে গেলে I will find you. So that is called the effective addressing, যেটাকে আমরা বলি direct addressing ও বলা হয়। এছাড়াও আরো কিছু অ্যাড্রেসিং মোডস আছে, দ্যাট ইজ কল্ড ইমপ্লাইড অ্যাড্রেসিং মোড, ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড, রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড, রেজিস্টার ইনডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড, অটো ইনক্রিমেন্ট, অটো ডিক্রিমেন্ট অ্যাড্রেসিং মোড, ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড, ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড, ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাড্রেসিং মোড, রিলেটিভ অ্যাড্রেসিং মোড, ইন্ডেক্স অ্যাড্রেসিং মোড, স্ট্যাক অ্যাড্রেসিং মোড, and many more. As today we are going to read about them, but not everything will be discussed. Some of the important one I will give you idea with some example. So first one came here as a implied addressing mode. Implied addressing mode means in this mode operands are specified implicitly in the definition of an instruction. ইমপ্লাইড অ্যাড্রেসিং মোডে যেটা হবে, এখানে শুধু ইনস্ট্রাকশনটা দেওয়া থাকবে, কোনো অ্যাড্রেসিং মোড দেওয়া থাকবে না, বাট সামহাউ আমি এখান থেকে আইডিয়া পাবো যে এখানে কোন একটা অ্যাড্রেসকে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে। সো দিস ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যাড্রেসিং মোড where no address will be specified here, but when you get the instruction you will automatically understand, oh, this is our addressing mode, this is an address, they are actually giving me address. Suppose here is an example given like CMA. CMA, it is an instruction, it is an assembly language instruction. In this instruction means complement accumulator. So CMA, when I get this instruction, I will know this means complement accumulator. Accumulator is a register. Accumulator is a kind of register. There are so many registers in my CPU. These registers are holding address temporarily. While compiling any program, registers are holding the address
temporarily. So accumulator is a kind of register. So when I get CMA, that's when I will complement the accumulator. So accumulator may be holding, somehow accumulator had some address already, and I will complement that, then I will get the address. আমি আরেকবার বাংলায় আপনাদের বলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। accumulator একটা রেজিস্টার। সো এই ইনস্ট্রাকশনটা CMA, এই ইনস্ট্রাকশনটা আপনারা যখন পেয়ে যাবেন, তার মানে হচ্ছে আমার অ্যাকুমুলেটর যে রেজিস্টার, তার মধ্যে কোনো অ্যাড্রেস থাকলে সেটাকে কমপ্লিমেন্ট করলে আমি আমার যে অ্যাড্রেসটা খুঁজতেছি সেই অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাব। কমপ্লিমেন্ট বলতে কমপ্লিমেন্টের অ্যাকচুয়ালি অনেক টাইপ হয়, যেমন ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট আছে, টুস কমপ্লিমেন্ট আছে, দেয়ার আর আর্স কমপ্লিমেন্ট আছে। সো হাউ ইউ আর গোয়িং টু কমপ্লিমেন্ট ইট, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং, বাট when you do the complement, whatever address in the accumulator, you will get your desired address. So here I can see no address is given, only an instruction is there, but when I get that instruction, I will going to find that yes, this is he is actually telling me the address. Okay, so এখানে কোনো স্পেসিফিক অ্যাড্রেস থাকবে না, বাট ইনস্ট্রাকশনের সাথে আপনি অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাবেন। So this is a addressing mode. It advantage and disadvantage is given here. No memory reference and disadvantage is limited operand. কোন অপারেন্ডও থাকতেছে না, কোন মেমরি অ্যাড্রেস এখানে থাকতেছে না। So this is the after every প্রত্যেকটার সাথে আপনারা একটা করে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাবেন। Okay, next one is the immediate addressing mode. Immediate addressing mode means এখানে যেমন একটা এক্সাম্পল দাও আছে, আমি এক্সাম্পলটা বলি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। MVI B58, এখানে এই ইনস্ট্রাকশনটার মানে হচ্ছে, স্পেসিফিক্যালি ইনস্ট্রাকশনটার মানে হচ্ছে you have, there is a memory address given, you can see a memory address is given here, that is 50H. so it is already said, মানে ওই যেটা বললাম ফ্ল্যাট নাম্বার বলেন বা হচ্ছে গিয়ে বাসা নাম্বার বলেন, এভরিথিং দেওয়া আছে। অর্থাৎ 50H, when you go to the 50H memory address, you will going to find the data there. So whatever the data is saved in 50H, you will have to bring that and move it to the B register. Move it to the B register. So this instruction is very easy. Memory address is given. You just take the data from there and save it to the B register. Okay, so this is called the immediate addressing mode. Okay, so এখানে যেমন কোনো রেফারেন্স থাকবে না, এক্সাক্ট মেমোরি অ্যাড্রেস দেওয়া থাকবে, and the disadvantage is limited operand. কোনো অপারেন্ড বলতে এখানে যেটা বোঝায় যে কোনো যদি ইনস্ট্রাকশন হয়, সাপোজ add A and B, so whatever the data that is saved in A and B, you have to add them, but here is only one operand, that is B. The data will be moved to the B, so limited operand. Next one is register directed addressing mode. Register directed addressing mode means the register will be refer us to some addressing mode. Suppose here is move A comma B, move A comma B. That's mean the instruction specify instruction একটু বলে দেই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। There is a two register A and B, so whatever data will be saved in B, that one will be moved to A. এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনের মানে হচ্ছে যেটা প্রথমে থাকবে সেটার মধ্যে যে ডাটাটা সেভ হবে। সো আমার ইনস্ট্রাকশনটা হচ্ছে মুভ ইনস্ট্রাকশন। সো দ্য ডাটা which is already saved in B, I have to move the data to the register A. So you see the instruction is actually executed between two register. No address, no data, nothing is there, only two register is here, and I have to move the data between the register, whatever the instruction that will be executed between the register. So this is called the register direct addressing, যেখানে অন্য কোনো কিছু থাকবে না, শুধু রেজিস্টার দেওয়া থাকবে। এটারও অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেওয়া আছে। এরপরে আরেকটা আছে, সেটা হচ্ছে রেজিস্টার ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড। রেজিস্টার ইনডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড, in here what you are going to do, that is suppose there is an example LDAXB. Here is there is no memory location actually given here. I have to load some data in B,
and how the B is going to get the data from where. You can see a figure here. So register will get the data from the first when you get the instruction. So B register will go to its memory address. B register will go to its register. B is holding some memory address. B একটা register. So ওটার মধ্যে already কোনো memory অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, সাপোজ 50H or 30H সামথিং লাইক দ্যাট, এবং ওই বি রেজিস্টারটা কি করবে, ওই মেমোরিতে যাবে যে দ্যাট ফেচ দ্য ডাটা and bring it and load this data to the B register. আমি আরেকবার বলতেছি, সাপোজ আমার কাছে এসে কেউ আমাকে বললো যে তোমাকে একটা অ্যাড্রেস দিচ্ছি, সেই অ্যাড্রেসে যে তোমাকে একটা পার্সেল পিক করে আনতে হবে। সো জিনিসটা হচ্ছে এরকম। সো বির কাছে গেলাম আমি, বির কাছে সাপোজ কোনো অ্যাড্রেস আছে, যেমন ধরেন 30H or 50H। সো বি সেই 30H বা 50H এর মেমোরিতে যাবে, যে ওখান থেকে পার্সেল বা ডাটাটা পিক করবে, পিক করে এনে নিজের কাছে রেখে দিবে। ওকে, সো এইটার মানে হচ্ছে এটুকুই। সো বি উইল hold some address, he will go to that address and take the data from there and save it to itself. So this is called the indirect addressing. That means he is not holding data, he is just holding any address. You have to take the address, then go to that address and pick the data. So this is called the indirect addressing. Some advantage, disadvantage given here. And there is auto increment, auto decrement addressing mode. Increment decrement আশা করি আপনারা জানেন, যারা জানেন না তাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি। In programming language we do the incrementation and decrementation very easily. Suppose after anything, suppose আমি যদি বলি, আমি একটু লিখে দেখাই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। Suppose I write A plus plus. This means if you write A plus plus, then so whatever in the A register or something like that, that will be just increment 1. Only একবার ইনক্রিমেন্ট হবে, ঠিক আছে? প্লাস প্লাস দেওয়া মানে অটো ইনক্রিমেন্ট হয়ে যাবে। সাপোজ এর মধ্যে, সাপোজ আমি যদি বলি এর মধ্যে সাপোজ 30H ছিল। সো if A is holding 30H, when this instruction got executed, then what will happen? Just 30 plus 1H, just one increment হবে, then it will hold the data 31H. So auto incremented or auto decremented will be happen. Decrement is same. Suppose you decrement, for decrementation just minus minus, sorry এখানে টেস্ট করবেন নইলে তো হবে না। For decrement, suppose A minus minus, if the A is holding A's value is 20H, so after this instruction happen, what will going to be there? That is 20H minus 1 by A will be hold now 90H data. So auto decrement or auto increment, মানে জাস্ট একই ডিক্রিমেন্ট হবে, একই ইনক্রিমেন্ট হবে, এরকম হয়ে অ্যাড্রেসটা আমি পেয়ে যাব। সাপোজ প্রিভিয়াস কোনো, এটা লুপের ক্ষেত্রে যেমন আমরা এইভাবে করি, when we declare any kind of array and array প্রত্যেকটা অ্যাড্রেস when we want to visit, then what will you do? We do auto incrementation and auto decrementation. লুপ ডিক্লেয়ার করার সময় আপনারা এই জিনিসটা দেখতে পারবেন। আচ্ছা, ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড, এটা অনেকটা আমি অলরেডি বলে ফেলছি যে সাপোজ অলরেডি address will be given, so you will go to that address, specific address, and take the data and load it. Okay, so here what will be load? No, এখানে কিন্তু কোনো রেজিস্টার দেওয়া নেই, কোনো কিছু দেওয়া নেই, just only memory address is given. Just only memory address is given. You go to that memory address, take the data, only data, no register here is given. Okay, so this is a very simple one. Then indirect addressing is also done, and so many addressing mode is already given here, so you can read it one by one. Just remember the name, and the advantage, disadvantage. Maybe in your assignment the question will be like this: how many addressing modes are there, what are their advantage, disadvantage, or give any examples. So examples are already given here, advantage, disadvantage is also given here. Just you need to সাজায় লিখে বা সাজায়, যেটা আপনারা ডক ফাইল বানান বা লিখে পাঠানো, অনেকে যেভাবেই হোক, এরকম এইটার মধ্যে থেকে কোশ্চেন আসবে, কোশ্চেন উইল বি কাম ফ্রম হিয়ার, ইউ জাস্ট নিড টু
shuffle it and make it a one, যেটা কোশ্চেনের মধ্যে বলছে এক্স্যাক্টলি ওইভাবে লিখে বা ওইভাবে ডক ফাইল বানায় আমাকে পাঠাইতে হবে, ঠিক আছে? আমি বলে দিব কোশ্চেনের ব্যাপারটা, আমি আফটার when I finish I'm going to tell you. So there are relative addressing mode, index addressing mode, base register addressing mode, stack addressing mode. There are so many addressing modes are there, so you will do that. Okay, and suppose যেমন কোনোটার যেমন এটার কথা যদি বলি, এটার দেওয়া নেই, অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেওয়া নেই, সেক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন, অনেক কিছু এমন হবে যেটা আপনাদের থাকবে না, আপনাদের যে ফাইলটা লিখছে সেটা হয়তো এখানে থাকবে না, আপনার গুগল আছে, সার্চ দিবেন, you will get everything from there, you will take your data from there and make it a good assignment. Okay, আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, আমরা এরপরে যে টপিকে যাব, নেক্সট টপিক হচ্ছে ডাটা ট্রান্সফার এন্ড ম্যানিপুলেশন। ডাটা ট্রান্সফার, এই যে উই আর টেকিং দ্য ডাটা ফ্রম মেমোরি, উই আর লোড ইট ইনটু দ্য রেজিস্টার, do some instructions, so we need to transfer from here and there, from memory to register to somewhere, so we need to transfer in the data. So basically the transferring are happening between the memory and the process register and the input output device and the processor register themselves. So basically these are the transferring happen between these devices. So how the transferring instruction are there, so you already know some, like load, for load we will write ld, for store st, move mov, exchange xch, input in, output out, push pop. So these are the instruction for transferring data from any place to another place. So these are the instruction for transferring data. And if you want to manipulate means any instruction will be happen. If you do want to give any instruction, how there are so many types of instruction, like arithmetic instruction এর মধ্যে কি কি থাকতে পারে, increment, decrement, add, subtract, multiply, divide, add and carry. So these are the instruction, and how you are going to write it in assembly language, inc, for increment inc, decrement dec, add, addition add, subtraction sub. So these are the basic instruction. I guess all of you almost know this instruction, and in other courses, some of few other courses you are going to read in future, you will need this instruction. So just give a focus on how the instructions are given in the assembly language, কিভাবে assembly language instruction গুলো দেওয়া হয়। in future কখনো না কখনো কোনো না কোনো সাবজেক্টে আসে assembly language actually, especially when you are doing the ল্যাবে অনেক সময় assembly language কোড করানো হয়। ওকে, লজিক্যাল এর ক্ষেত্রে যেমন আছে হচ্ছে and, or, exclusive or, so these are the instruction. And there is a shift instruction, so shift instructions are given. There are control instructions like branch, jump, call, return. So how the instructions are given there. So in your exam this may become also. Okay, next one is the last topic of mine, that is called RISC and CISC. RISC and CISC is a kind of architecture in our computer system. So we'll go for the CISC first. CISC, the full form of it is complex instruction set computer. Complex instruction set computer. So when you read the name, you already know what is it. That is when the instruction get complicated, a bigger one, that is called the complex instruction set computer. কোনো বড় হয়ে গেলে instruction অথবা কোনো কমপ্লেক্স, খুব অনেকগুলা দেখাচ্ছে লুপ চলে আসছে, অনেকগুলা মানে অনেক কিছু চলে আসছে, তখন সেটাকে কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে, কমপ্লেক্সিটি হয়েছে। there are so many memory address. অনেক সময় higher level language when we write a code and it is a big project, the complexities came here. So CISC is basically, it is an architecture which is actually help us to execute a large number of instructions. So complex instruction set computer, basically this is happened in 8085, 8086 microcontroller. This microcontroller will help us to execute this kind of instructions. So the characteristics of this CISC architecture, basically it is a large number of instruction, like 100 to 250 instruction it can execute. Some instruction could be specialized in some form. There could be a large memory address, a variable length is a very big. So every complexity, every complex one
this is a part of CISC architecture. So characteristics are also given here. Now we'll go for the next one, that is called the RISC architecture. RISC is called a reduced instruction set computer. Reduced instruction set computer, in this concept, actually the instruction will be very small. Maybe it could be a bigger one, but you will divide it into small part and you are going to execute it. So that is called the reduced instruction set computer. So হইতে পারে ছোট ছোট সেট অফ ইনস্ট্রাকশনও থাকতে পারে, অথবা কোনো বড় ইনস্ট্রাকশন সেট বা কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন সেট when you break down it into small parts and do the execution, that is called the RISC concept. So এখানে যেটা হবে, খুব স্মল অ্যামাউন্ট অফ ইনস্ট্রাকশন থাকবে, স্মল অ্যামাউন্ট অফ মেমোরি লোকেশন থাকবে, ইজি টু অপারেন্ট, ইজি টু এক্সিকিউট, খুবই সিম্পল থাকবে। এবং এটার ক্ষেত্রে যে ক্যারেক্টারিস্টিক গুলা যেটা হচ্ছে গিয়ে ফিউ ইনস্ট্রাকশন, ফিউ অ্যাড্রেসিং মোড, মেমোরি অ্যাক্সেস লিমিটেড, অল অপারেশন ডান উইদিন দ্য রেজিস্টার, ফিক্সড লেন্থ থাকবে, মানে লেন্থ বেশি হইতে পারবে না, বেশি হলে তো ওটা সিআইএসসি তে চলে যাবে। সো ফিক্সড লেন্থ থাকবে। Single cycle instruction, so this instruction can be executed in a single cycle, and so hardware rather than microprogrammed control, so hardware দ্বারা কন্ট্রোল করা যাবে। এছাড়া আরো কিছু এক্সট্রা আরআইএসসি আর্কিটেকচারের ক্যারেক্টারিস্টিক এখানে দেওয়া আছে। And the comparison between RISC and CISC also given here, so you can find it from here easily. And the next one is, এটা আপনারা সবাই জানেন, তারপর আমি একটু বলে দিচ্ছি because I am actually একটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট পড়াইতেছি, সেই জন্য আমি বলতেছি we are getting so many processor in different capacity like 64 bit, 32 bit. এখন তো আরো processor capacity is now very big now, but here is given that 64 bit processor. If a 64 bit processor, if I get a 64 bit processor, that's mean what will be in there in the CPU section. So we already know CPU is the brain of a computer. So in a 64 bit processor you will find, মানে আমি বলতেছি না যে 64 বিট হবে, এছাড়া অনেক হাই লেভেলের কম্পিউটার, হ্যাঁ আমি জাস্ট আপনাদেরকে সিনারিওটা বলতেছি যে 64 বিট হইলে এই প্রসেসরের মধ্যে কি কি জিনিস থাকবে। সো দ্যাটস মিন ইট উইল হ্যাভ 64 বিট ALU. So এটার ALU এর bit number will be also 64 bit. There will be 64 bit register, there will be 64 bit buses. That's mean everything in this 64 bit processor, everyone will be allocated 64 bit, অর্থাৎ প্রত্যেকেরই 64 bit থাকবে। And this 64 bit register can address up to the 2 to the power 64 bit logical address. So basically it will have address কতগুলো থাকবে, প্রসেসরের মধ্যে ALU থাকবে 64 বিট, রেজিস্টার থাকবে 64 বিট, 64 বিট বাস থাকবে, এন্ড অ্যাড্রেস যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে 2 to the power 64 bit logical address থাকবে। So it has been used since 1992, and there is a processor like AMD company is processing 64 bit, and internal architecture এর মধ্যে যেগুলো থাকে ওগুলো মোটামুটি আমরা এই লেকচারের মধ্যে অলরেডি পড়ে ফেলছি। এখানে একটা ব্লক ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে which will where you can see how the 64-bit processor is actually functioning. My 64-bit architecture এর মধ্যে ইন্টারনাল কি কি জিনিস থাকে এখানে সবগুলো দেওয়া আছে, কিভাবে ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট হয় নাম্বার 1 by 1 দেওয়া আছে ব্লক ডায়াগ্রামটা। আর ভিতরে আর্কিটেকচারালি কিছু অ্যাড্রেসিং মোড থাকে, there are general purpose register, there are some instruction, there are new 64 bit how it's going to execute in 64 bit. So this is given here, so you will get the idea. And how if it is 64 bit, the comparison between 64 bit with 32 bit is given here. Jodi 32 bit hoile ki hoy, 64 bit hoile ki hoy, comparison is given here, and the advantage disadvantage also. So basically this lecture is about CPU, what is in the CPU, how we are going to execute it, how the addressing mode work, how the instruction work, as we see it here. Okay, so the thing is lecture 2 is ended here. I have time today, but actually if I want to